Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Sitaram, Jaya Lakshman Hanuman, Sitaram, Jaya Lakshman Hanuman. Man kan gå en
suomeksi. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Couple of verses here first. Muutamia säkeitä tässä ensin. Om Apadamapahartaram Dataram Sarvam Sampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. I repeatedly bow down to Lord Shri Ram, Minä kumarran jatkuvasti Herra Raamalle, one who is the most beautiful in the world, hän joka on kaikkein kaunein maailman kaikkeudessa. and the one who words of sorrow Ja hän, joka surun sanat niinku puhdistaa pois, puhdistaa pois kaikki surun. and gives wealth to devotees. Ja antaa rikkautta kaikille hänen palvojilleen. Ramaya Ramachandraya Ramabhadraya Vedhase Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataye Namaha. I offer my respectful obeisances to Ram, Minä kumarran nöyrät kunnioitukseni Herrasi Raamalle, Ramachandra, Ramabhadra, Ramachandralle ja Ramabhadralle, the Creator, luojalle, Raghunath, Raghunath, the Master of the world, maailmankaikkeuden Herralle, Mother Sita's husband. äiti Sitan puolisolle. So Srimad Bhagavatam is telling us about lineage of the sun and the moon. Srimad Bhagavatam kuvailee aurinko- ja kuudynastian tämmöistä dynastioiden linjaa. So Ram appeared in the Sun dynasty, Joten Herra Raama syntyi tähän aurinkodynastiaan. and just in comparison, Krishna appeared in Moon dynasty. Ja ihan verrattuna niin Herra Krishna syntyi kuudynastiaan. And they are both considered the Supreme Personality of Godhead. Ja molemmat pidetään Jumaluuden ylimpinä persoonallisuuksina. So there's a description about the sun in Brahma Samhita. Rama Samhitassa on kuvaus auringosta. Yachakshuresa savita sakala grahanam raja samasta suramurti rasesha teja yasyagya brahmati sambrita kala chakro govindamadi purusham tamaham bhajami. The sun, who is the king of all the planets, Aurinko, joka on kaikkien planeettojen kuningas, full of infinite effulgence, täynnä ääretöntä hohtoa, the image of the good soul. Hyvän sielun kuva. hyvän sielun kuva. Is as the eye of the world. Hän on niin kuin maailman silmä. I adore the primeval Lord Govinda, Minä palvon Jumalan yhtä perustunut sutta Govindaa, in pursuance of whose order, jonka käskystä. hänen jonka käskystä. The sun performs his journey, Aurinko tekee matkaansa mounting the wheel of time. ikuisen ajan Nousten ikuisen ajan pyörään. Nousten ikuisten ajan pyörään. Nousten ikuisen ajan pyörään. So we can concentrate on this term, the image of the good soul. Voidaan keskittyä tähän sanaan ikuisen image of good soul. Puhutaan sielun kuvaan. So one time I was walking on the streets of Kolkata. Kerran mä kävelin Kalkutan kaduilla. I was in a Vaishnava dress, dhoti, tilak. Mä olin pukeutunut Vaishnava-asusteeseen, mulla oli dhoti päällä ja tilakki otsassa. And I was chanting Mahamantra with my bead bag. Mä lausun Hare Krishna mantraa, mulla oli papussi helminauhassa.
And there was one man who came in front of me, Yksi mies tuli mun luokseni. and he heard my japa, Hän kuunteli minä lausun Krishnan pyhää nimeä. and he told me, Hän sanoi minulle, "No Krishna, only Ram." ei Krishna, vaan pelkkää Raamaa. So I was wondering for some time, well, what did he mean? I mean, in initiation ceremony, we promised our Gurudev to chant the Hare Krishna mantra. Mä mietin vähän aikaa, että mitä se tarkoitti, koska kun me saadaan kastehenkiset opettajat, me saadaan tämä Maha-mantra, jossa on myös Krishnan nimi ja Raman nimi. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So later on, I thought maybe he meant that because there are some descriptions in the Bhagavatam that Ram is like a perfect human being. On kuvauksia Srimad Bhagavatamissa, että Herra Ramachandra on täydellinen ihminen. He's very duty bound, he's dutiful. Hän hyvin tunnollisesti tekee velvollisuuksiaan. But Krishna's character is sometimes a little bit questionable. Krishnan luonne on hieman kyseenalainen. Sometimes Krishna went to his neighbor's house to steal butter. Joskus Krishna meni naapurien taloon ja varasti voita. Sometimes he was stealing the gopi girls' clothes. Joskus hän varasti gopityttöjen vaatteet, kun hän oli kylpymässä. Ramachandra would never do this kind of thing. Herra Ramachandra ei koskaan tekisi tämmöistä. So I could kind of understand that what this man was talking about. Mä ymmärsin, mitä tämä mies, mitä hän tarkoitti. But let's imagine a situation that there was a debate between the qualities of Ramachandra, and qualities of Krishna. Kuvitellaan, että olisi joku keskustelu, missä keskustellaan Herra Ramachandran ominaisuuksista ja Herra Krishnan ominaisuuksista. So I'm asking you a question. Minä kysyn teiltä kysymyksen. Who do you think would win the debate? Kumpi voittaisi? Both, okay. Molemmat sanoo vastauksia. Okay, another, okay, all right, we are Okay. fair enough. Well, it was kind of a trick question. Se oli vähän. So the answer is the audience, Vastaus on, että yleisö voittaisi. because they are hearing about the Supreme Personality of Godhead Koska only. saa kuunnella Krishnasta ja Raamasta ja heidän keskustelua heistä, niin yleisö olisi voittaja. So Krishna's pastimes is about love, Krishnan leikit on kuva rakkautta. and it's a love over duty, Se on rakkaus, joka ylittää velvollisuuden. love beyond duty. Rakkaus, joka on Ja sama asia. velvollisuuden tuolla puolella. And Lord Rama's pastimes are duty in expense of love. Ja Herra Ramachandran leikit, ne ovat niin kuin velvollisuus rakkauden kustannuksella. So Lord Rama is known as Dharmishta. Herra Rama tunnetaan dharmistana. He's fixed in dharma. Hän on dharmasta hyvin keskittynyt ja fiksautunut siihen. Dharma, the law of the universe. Se on maailmankaikkeuden laki. And by his example, he set a good example as a perfect human being. Hän esitti meille täydellisen ihmisen esimerkin, miten olla täydellinen ihminen. And in the Srimad Bhagavatam, the story of Lord Ram comes before the story of Krishna. Ja Srimad Bhagavatamissa myös Herra Ramachandran kuvailu hänen elämästä tulee ennen Herra Krishnan kuvauksia. So this kind of indicates that we need to become more like a perfect human beings first. Tämä viittaa siihen, että meidän pitää ensin tulla vähän niin kuin täydellisiksi ihmisiksi ensin. As much as possible. Niin kuin mahdollista. And then concentrate on the perfect love, prema bhakti. Ja sitten sen jälkeen vasta keskittyä täydelliseen rakkauteen ja prema bhaktiin. Like Srila Prabhupada established many temples in ISKCON world. Niin kuin Srila Prabhupada hän perusti monia temppeleitä ISKCON maailmassa. Tää olla patteri lopussa.
So many Radha Krishna deities were also installed in different parts of the world. Monia Radha Krishna temppeleitä myös perustettiin ympäri maailmaa. So Radha Krishna's pastimes, they refer to the pastimes of intimate love. Radha Krishnan leikit viittavan tähän hyvin intiimiin rakkauteen. But Srila Prabhupada told us to worship Radha Krishna in the mood of Lakshmi Narayan. Srila Prabhupada ohjeisti meitä, että me palvotaan Radha Krishnan Lakshmi Narayanan mielentilassa. Lakshmi Narayan worship means Suurella palvotaan heitä. With the regulations. Seurataan hyvin tarkkoja sääntöjä ja määräyksiä. And when we get to the 10th canto of Bhagavan, various pastimes are 10. laulussa Krishnan leikkejä kuvaillaan. With Krishna killing many demons. Se alkaa sillä, että Herra Krishna tappaa monia demoneita. And these demons Yajna, fire sacrifice. Koska oli Treta Yuga aikakausi, niin siihen aikaan itseovellusmetodi oli tehdä tämmöisiä tuliuhreja. And it was not a very small thing. There was the main yajna kunda, and one yajna kunda for each devata. Se ei ollut mikään pieni uhritoimitus, vaan siellä oli jokaiselle puolimalle oma tämmöinen tuliuhriareena. And King Dasarath had a local pandit. Paikalliset papit Dasaratha Prabhu Maharajan
ohjeistuksen mukaan teki näitä. So his main pandit was Vasishta Muni, Siellä oli yksi papin nimi oli Vashishta Muni. and he encouraged Dasarath to invite all kinds of kings around the area, especially Janaka Maharaj from Mithila. Hän pyysi kaikkia kuninkaita ympäri alueelta tulemaan tähän seremoniaan ja erityisesti hän pyysi tätä Mithilan kuningaskunnan kuningasta Janaka Maharajaa tulemaan sinne. Meanwhile, Vishnu was telling all the demigods to join him in his journey. Samaan aikaan puolimonet se jo liittyi tähän joukkoon. And the demigods started taking births in the form of monkeys. Ja puolimaat alkoi ilmestyä maapallolle apinamuotoisina. Indra took a form of a Bali. Indra otti Bali-muodon. Surya became as Sugriva. Surya tuli Sugrivana. And but this was in some other part, not in the fire sacrifice area. Tämä ei ollut siellä, missä oli tuliuhriseremonia, se oli muualla. But now from the fire, finally, there comes one person out. Nyt vihdoinkin tästä tulesta tulee ulos yksi persoonallisuus. Very effulgent. Hyvin kaunis ja valoa hohtava muoto. And he has a golden pot in his hands. Hänellä on kultainen astia kädessä. And this golden pot contains ambrosia. Ja tässä kultaisessa astiassa on puhdasta ambrosiaa, nektaria. Eli, that's food from gods. Se on ruokaa jumalilta. And he gave this pot to King Dasarath. Hän antoi tämän astian kuningas Dasarathalle. And gave him instructions to divide this ambrosia with his wives. Hän antoi ohjeeksi, että hän jakasi tämän nektarin, mikä siinä astiassa oli, vaivajansa kesken. So Dasarath was very happy about this. Maharaj oli hyvin iloinen tästä. And was about to offer all kinds of respects to this person. Hän esitti kunnioituksia tälle henkilölle. But quickly this person just vanished in the fire. Mutta yhtä hyvin nopeasti kun hän tuli, tämä sama henkilö katosi tuleen. So the fire sacrifice was over and Dasarath went back to his palace. Tuliuhri oli ohi ja Dasarath Maharaj meni palatsiinsa. And he gave lots of gifts to these kings and brahmanas. Hän antoi paljon lahjoja kuninkaille ja brahmanoille. Before they left. Ennen kuin he lähtivät pois. So now King Dasarath was dividing this ambrosia. He gave half of the ambrosia to his main wife Kaushalya. Nyt hän sitten kuningas Dasarath jakoi tämän nektarin ja antoi puolet yhdelle vaimolle. Kaushalyalle. And half of the ambrosia he gave to his favorite queen Kaikeyi. Ja toisen puolikkaan hän antoi suosikkivaimolleen Kaikeille. And Kaikeyi and Kaushalya they gave a portion from their share to Sumitra. Ja Kaikeyi ja Kausalya antoi yhden osan omista osuuksistaan Sumitralle. So after some time, in one beautiful day, everything was peaceful. Eräänä päivänä, kun kaikki oli kaunista ja rauhallista. Kaushalya gave birth to Ram. Kaushalya antoi syntymän Herra Ramalle. And Kaikeyi gave birth to Bharat. Ja Kaikeyi antoi syntymän Bharat. And Sumitra gave birth to Lakshman and Sadrugna. Ja Sumitra antoi syntymän Lakshman ja Sadrugnalle. So these four brothers came together. And they were very good character, of a very good character. Esimerkilliset luonteenpiirteet heillä oli. They were in the service mood to their father, especially Ram.
Oli palvelusasenne isänsä kohtaan ja myös herra Ramachandraa kohtaan. Erityisesti Ramachandralla oli. Ramachandralla oli myös erityisesti just isänsä kohtaan palvelusasenne. And then Lakshman was naturally attracted to Ram. Ja Lakshman oli luonnollisesti viehättynyt Ramaan. And Sadrugna became the very close friend to Bharat. Ja Sadrugnasta tuli hyvin ystävä Bharatille. And then they started to, when they grew a little older, they started to study the leadership, how to be an exemplary king in a society. Kun heistä tuli vähän vanhempia, niin opiskelivat kuinka olla esimerkillisiä johtajia, erityisesti kuninkaina. Meanwhile, another sage, Vishvamitra, he had got as a present a celestial weapon from Lord Shiva. Ja sitten sillä aikaa myös Vishvamitra monilla oli tämmöinen taivaallinen ase, joka hän oli herra Shivalta saanut. And Vishvamitra, he had a plan to give it to Lord Ram. Vishvamitralla oli suunnitelma antaa tämä herra Ramalle tämä ase. And it so happened that Vishvamitra and other sages in the forest, they were having their religious duty, performing fire sacrifices. Vishvamitra ja muut pyhimykset oli metsässä ja teki tämmöisiä uhritoimituksia. But some rakshasas were disturbing their sacrifices. Mutta joitakin rakshasoita tulivat sinne häiritsemään heidän uhritoimituksia. So Vishvamitra went to King Dasarath. Vishvamitra meni kuningas Dasaratan luokse To ask Ram and Lakshman to assist him. ja pyysivät, että Rama ja Lakshman tulisivat auttamaan häntä. Because Vishvamitra was a powerful sage himself, Koska Vishvamitra oli hyvin suuri voimallinen pyhimys itse, he could have taken care of the disturbance caused by the Rakshasas. hän olisi voinut itse poistaa nuo häiriötekijät, nämä rakshasat, jotka tulivat häiritsemään tuliuhria. But because of the fire sacrifice, the idea is that the priest should be very calm during the Koska hän oli pappi ja hän teki tuliuhria, niin siinä on se periaate, että pitää olla rauhallinen, että hän ei halunnut siinä sitten alkaa tämmöistä niin aggressiivista toimintaa tekemään. So he asked Ram and Lakshman from King Dasarath. Hän pyysi kuningas Dasaratalta, että antaisiko hän Ramachandran ja Lakshman hänelle hoitamaan nämä häiriöt pois. Where Rama was so dear to King Dasarath that he very reluctantly gave Ram to assist. Rama oli niin rakas kuningas Dasaratalle, että hän hyvin vastenhakoisesti antoi poikansa tälle Vishvamitralle. But Vishvamitra knew what was going on. He knew about Ravana and he knew about all the calamities that he had caused. So he had a plan to specifically call for Ram and Lakshman. Vishvamitra moni hän tunsi niin Ravanan ja kaikki mitä oli tulee ja hän halusi sen takia just herra Ramachandran sinne. So Vishvamitra was giving out his celestial weapons to Ram and Lakshman. Ja Vishvamitra antoi nämä taivaalliset aseet Ramachandralle. Especially in the form of mantras. Erityisesti mantrojen muodossa. So Ram and Lakshman, they started to fight against the Rakshasas, which were disturbing the fire sacrifices. Ramachandra ja Lakshman alkoi taistelemaan näitä häiriöitseviä ja demoneita vastaan, jotka häiritsivät sitä tuliuhria. And after that job was done, Vishvamitra invited to the kingdom of Mithila. Sen jälkeen kun tämä oli tehty, homma hoidettu, niin Vishvamitra moni pyysi näitä veljistä tulemaan Mithilan kuningaskuntaan. At that time there was a Swayambara ceremony of Sita. Siihen aikaan just oli Swayambara seremonia herra äiti Sitalle. So the Swayambara means that there are different princes
who is trying to win over Sita's hand. Swayamvara seremoni tarkoittaa, että on prinssejä, jotka taistelee saadakseen prinsessan itselleen. And the condition was that the princes who came there, they would have to lift the bow of Lord Shiva. Siinä oli ehtona, että voisi ottaa osa, että voisi tulla siihen seremoniaan tai saada siitä, että pystyy nostamaan herra Shivan jousen tai venyttämään sen myös. King Chanaka from Mithila, he had got a weapon of the bow of Lord Shiva. Kuningas Janakalla Mithilasta oli herra Shivan jousi. And the bow was so heavy that it took like 8 persons to lift it. Jousi oli niin raskas, painava, että 8 miestä piti kantaa sitä. But in the past, one servant saw a miracle. Menneisyydessä yksi palvelija näki ihmeen. He saw that Sita, when he was just crawling on a ground, Hän näki, kun Sita oli pikku tyttö ja vaan ryömi maassa. so she was able to lift Lord Shiva's bow. Sita pystyi nostamaan herra Shivan jousen helposti. So when King Chanaka heard of this, Kun kuningas Janaka kuuli tästä, he made a condition that että sitä puoliso pitäisi pystyä nostamaan tämän jousen. and when it comes Lord Rama's turn, Kun herra Ramachandran vuoro tuli, he lifted the bow. hän nosti tämän jousen. He put a string on the bow, Pani jousen tämän viritti jousen, viritti jousen jo. and he was stretching the bow, Hän venytti jousta. and he was stretching so hard that the bow broke. Hän venytti sitä niin paljon, että se meni katki. So from this, King Chanaka understood that the only person who is suitable to marry Sita is Lord Ram. Tästä kuningas Janaka ymmärsi, että aina henkilö, joka on kelvollinen mennä naimisiin Sitan kanssa, on herra Ram. Lord Ramachandra ki. So then after the marriage ceremony was held in Mithila, and then both of them returned to Ayodhya. Sen jälkeen kun avioliitto oli ohi, niin molemmat palasivat Ayodhyaan. Ayodhya is a kingdom of King Dasarath. Ayodhya on kuningas Dasaratan kuningaskunta. So there are mentioned the different qualities of Lord Ram. On kuvauksia herra Ramachandran erilaisista ominaisuuksista. Especially 16 qualities are mentioned. Erityisesti 16 ominaisuutta on mainittu. And these 16 qualities gives a title to Lord Ram. Nämä on kaikki herra Ramachandran ominaisuuksia. And therefore Lord Ram is called Maryada Purushottama. Sen takia herra Ramachandra tunnetaan Maryada Purushottamana. So he is the best among honorable men. Hän on paras kaikista kunnia-arvoisista ihmisistä. So first of the quality is called Gunavan. Ensimmäinen ominaisuus on Gunaman. So that means that Lord Ram is endowed with excellent, extraordinary qualities. No, kuulen, että herra Ramachandra on erityisiä ominaisuuksia. And this Gunavan means that it makes the Lord come in the material world again and again. Tai kuulen, että herra tulee uudestaan tähän maailmaan. So the Lord, he has compassion to all the conditioned souls that we are here in the material world. Raamalla on myötätuntoa kaikkia ehdollistunutta asiaa kohtaan, jotka on tässä aineellisessa maailmassa. And he's ready to see some trouble to come and help us. Hän on valmis tekemään vaivautumaan, että hän voisi saada apua meille. Lord Ram is relatable. Ramachandra on hyvin helposti lähestyttävä. Because he comes as a human being. Koska hän tulee ihmisenä.
And he's also experiencing the calamities of the material world. Hän myös itse kokee ainisen maailman vaikeuksia. King Dasarath, he had his favorite wife, Kaikeyi. Kuningas Dasaratalla oli suosikkivaimo Kaikeyi. And during one war in the past, Kaikeyi helped Dasarath very nicely. Kerran kun kuningas Dasarath oli sotatantereilla, niin hänen kuningatar Kaikeyi auttoi häntä kriittisessä hetkessä hyvin paljon. And King Dasarath was so impressed that he promised 2 boons for Kaikeyi. Kuningas Dasarath oli niin vaikuttunut vaimonsa toiminnasta, että hän antoi hänelle 2 siunausta. And Kaikeyi decided that he would ask those boons whenever she needed them. Kaikeyi päätti, että hän pyytää nämä siunaukset sitten, kun hän tarvitsee niitä myöhemmin. And it was a time that King Dasarath would step down from his position as a king. Sitten tuli aika, että kuningas Dasarath piti astua alas hänen asemastaan kuninkaana. And the oldest brother of the 4 was Lord Ram. Ja vanhin veljiksistä oli herra Rama. So he was supposed to be coronated as the next king. Ja herra Ramachandra, hänet piti kruunata kuninkaaksi seuraavasti. But because of a bad association, Mutta huonon seuran takia Kaikeyi's mind was poisoned. Kuningatar Kaikeyin mieli myrkyttyi. And day before the coronation, Päivä ennen kruunaajaisia she asked those 2 boons from King Dasarath. hän pyysi nämä 2 siunausta kuningas Dasaratalta. And what were those 2 boons? Mitkä nämä 2 siunausta oli, mitä hän pyysi? Make my son Bharat as the king. Yksi oli, tee minun pojasta Bharatasta kuningas. That was the first one. Se oli ensimmäinen. And the next one, banish Lord Ram to exile in the forest for 14 years. Toinen pyyntö oli, että aja herra Ramachandra, karkota hänet kuningaskunnasta 14 vuodeksi. So the heartbreaking story begins. Tällä tavalla tämä sydäntä särkevä tarina alkaa. But because Lord Ram was very dutiful, Koska herra Rama oli tosi kunnollinen poika, he took his father's request very hän seriously. otti nämä isän ohjeet päänsä päälle hyvin vakavasti ja alkoi seuraamaan niitä. And there they were. Lord Ram, when he was exiled to the forest, Kun Ramachandra karkotettiin metsään, his wife Sita didn't want to stay alone in the kingdom, hänen vaimo Sita ei halunnut asua yksin siellä kuningaskunnassa, so she followed. joten hän seurasi perässä. And Lakshman, who was the dearmost servant of Lord Ram, Ja Lakshman, joka oli Ramachandran rakkain palvelija, seurasi perässä myös. he also wanted to go. Hänkin halusi lähteä metsään. So there they were, 3 of them in a forest. Siellä ne oli 3 metsässä. They met many sages He tapasivat monia pyhimyksiä, who were also disturbed by rakshasas. joita myös tämmöiset rakshasat häiritsi. Rakshasa on suomeksi joku semmoinen Demoni. demoni, menninkäinen peikko. So eventually Ravana also came to know about Lord Ram. Jossain vaiheessa Ravana sai tietää herra Ramachandrasta. And especially he came to know about Ram's wife Sita, Erityisesti hän sai kuulla Ramachandran vaimosta, Sitasta, because Sita was extraordinarily beautiful. koska Sita oli erittäin kaunis nainen. So Ravana wanted to steal Sita from Joten Ram. Ravana halusi tietysti varastaa tämän
vaimon Raamalta. There was one mystic sage, Maricha. Sitten oli yksi mystinen pyhimys Maricha. And Ravana told Maricha to take form of a golden deer. Ravana pyysi tätä Maricha ottamaan kultaisen peuran muodon. And when that golden deer came to Ram's camp, Kun tämä kultainen peura tuli Ramachandran leiriin, Sita got attracted. Siitä viehättyi tästä kultaisesta peurasta. And the golden deer ran in the forest. Ja kultainen peura, hän juoksi metsään. And Sita told Ram to go and catch this deer for me. Ja siitä pyysi Ramachandra, mene ja pyydystä tämä peura minulle. So Ram left to chase the golden deer. Joten Ramachandra meni ja lähti metsästämään tätä kultaista peuraa. Now there's one verse in Srimad Bhagavatam concerning this incident. Srimad Bhagavatamissa yksi säe kuvailee tätä tapahtumaa. Tyaktva sudustya chat surepsita rajya lakshmim dharmishta arya yachasaya gadat aranyam maya mrigan dayepsitam anvadhavat vande mahapurusate charana ravindam. O Mahapurusha, I worship your lotus feet. Purusha, minä palvon sinun lotusjalkoja. You gave up the association of the goddess of fortune. Sinä luovut onnen jumalattaren seurasta. Which is the and all her opulence. Ja kaiken rikkauden. Which is the most difficult to renounce. Joka on kaikkein vaikeinta luopua. Being the most faithful follower of the path of religion, sinä olet uskonnollisuuden seuraaja. You thus left for the forest in obedience to a Brahmana's curse. Sinä lähdit metsään Brahmanan kirouksesta johtuen. Out of sheer mercifulness, puhtaasta armeliaisuudesta, you chased after the fallen conditioned souls. Sinä ajoit takaa langenneita sieluja, who are always in pursuit of the false enjoyment of illusion. Jotka aina ovat metsästävät illusorisia nautintoja tässä maailmassa. So this golden deer represents illusion. Tämä kultainen peura symbolisoi tätä illusiota, mitä me metsästetään. And Ram chased for this golden deer. Ja Ramachandra lähti metsästämään tätä peuraa. And this is good news for us. Se on hyvä uutinen meille. Because we are always chasing after the illusory energy. Koska me aina metsästetään tätä illusorista maailmaa, energiaa itsellemme. But if we, at the same time, if we just try to turn to Lord Ram, mutta jos me samaan aikaan yritetään kääntyä Ramachandran puoleen, Lord Ram is also chasing this golden deer. Ja herra Ramachandra myös jahtaa tätä kultaista peuraa. And he is enabled to shoot this golden deer. Ja hän voi ampua tämän kultaisen peuran. And that will liberate us from the illusory energy. Tämä myös, jos hän tekee sen meille, hän vapauttaa meidät illusoriset energiaa. And that's what we are actually doing when we are chanting Hare Krishna mantra. Tämä on mitä me teemme, kun me lausumme Herra Krishnan pyhää nimeä. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Usually we would consider Ram in the Maha Mantra to be Balaram. Yleensä me ajatellaan, että Rama tässä Hare Krishna mantrassa viittaa Herra Balaramaan. The Krishna's eternal brother. Joka on Krishnan ikuinen veli. Or some devotees who want to take a step closer to Krishna. Ja jotkut henkiset ja palvelijat, jotka haluaa yhden askeleen lähempänä Krishnaa. They consider Ram to be Radha Raman.
Ne ajattelee, että Ram on Radharaman, one who gives pleasure to Radharani. hän joka antaa iloa Radharanille. But it can also be considered to be referred to Lord Ramachandra. Mutta sitä voi myös pitää, että se viittaa Herra Ramachandraan. So I think we are a little bit running out of time. Meidän aika on vähän niin kuin loppumassa. Ja tässä on paljon tarinaa kyllä vielä. Yes, but I just leave it there. No niin. This time. So in this auspicious day of Rama Navami, Tämä hyödyntäinen päivä, Ramachandran ilmestyspäivä. We can meditate on Lord Rama taking birth in our hearts. Me voidaan meditoida, että Herra Ramachandra ilmestyy meidän sydämeen. And we can we can try to follow some good qualities Me voidaan yrittää omaksua jotakin hyviä ominaisuuksia, which are mentioned in the Shastra. mitä mainitaan kirjoituksissa. And try to take example of following human dharma. Ja seurata tätä ihmiselämän dharmaa, uskonnollista periaatetta. Give up envy. Luopua kateudesta. Give up anger. Luopua vihasta. And trying to be well-wisher for all other living beings. Yrittää olla kaikkien eläviä olentojen hyvän toivoja. And this will help us situated in our original position. Tämä auttaa meitä uudelleen asettautumaan meidän alkuperäiseen asemaan. As the servant and the lover of the Supreme Lord. Ylemmän Jumalan ylemmän persoonallisen palvelijoina ja rakastajina. Actually, the pastimes and qualities of Lord Ram, Ramachandran nämä leikit ja kuvaukset, they act as an evidence ne on niin todiste, that the service to the Lord palvelus Jumalalle is not the one-way traffic. Se ei ole yksisuuntainen liikenne. But the Lord reciprocates in many wonderful ways. Herra itse myös hän kanssakäy meidän kanssa vastavuoroisesti sen mukaan, mitä me hänelle tehdään. Hän tekee meille takaisin myös jotain. And this we can learn if we examine the story of Lord Ram very precisely. Tämä voidaan ymmärtää, jos me ymmärretään tämä Herran Ramachandran kuvaus hänen elämästä hyvin tarkkaan. Lord Ramachandra ki Jai. Ram Navami Mahotsava ki Jai. Jai Shri Ram. Gopinatha Prabhu ki Jai.